Welcome to Tanu Science. In this video, we'll learn the answers from chemistry part, question number 134 to 146 in the competitive exam of NTSC in the part of SAT year 2016. 134th question. Tincture of iodine is a solution used as an antiseptic to clean wounds. This is prepared by dissolving solid iodine in. டிங்சர் வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து ஆன்டிசெப்டிக்காக யூஸ் ஆகிறோம். ஏன்னா புண்ணு அந்த மாதிரி குணப்படுத்துறதுக்கு. இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொன்னால் அயோடின் கூட ஆல்கஹால் சேர்த்துக்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர், ஆல்கஹால். கொஷின் நம்பர் 135. யூ ஆர் ப்ரொவைடட் வித் 64 கிராம் ஆஃப் சல்ஃபர் இன் கண்டெய்னர் ஏ அண்ட் 64 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் கண்டெய்னர் பி விச் வில் ஹாவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ். கண்டெய்னர் ஏல 64 கிராம் சல்ஃபர் இருக்குது, கண்டெய்னர் பியில் 64 கிராம் ஆக்சிஜன் இருக்குது. எதில் வந்து அதிகமான மாலிகூல்ஸ் இருக்கும்? ஸோ விச் வில் ஹாவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இன் 64 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபார்முலா given mass by molecular mass of oxygen multiplied by Avogadro number is equal to given mass given 64 gram molecular mass of O2. So we can write 2O. In question itself they given for oxygen atomic mass 16. So 2 into 16 is 32. Then molecular mass of oxygen is 32. Avogadro number is Na. If we divide, we will get 2. So 2 Na. This is for oxygen. Next, we can find out for sulfur. Number of molecules in 64 gram of sulfur. Sulfur are S8. Given mass by molecular mass of S8. Sulfur multiplied by Avogadro number. Here given mass S64. Then molecular mass of S8. For sulfur atomic mass is 32. Here S8 is there. S8 means you can write as 8 into S. Then 8 into that 32. So if it substitute this 8 into 32, we'll get 256. 256 gram. So this 256 gram we can substitute here into Avogadro number. Then if we divide, we'll get 1 by 4 into Avogadro number. So for oxygen 2Na, for sulfur 1 by 4 Na, that is oxygen molecules is more than the sulfur molecules. So option 2 is the right answer. 64 gram of oxygen will have more number of molecules. Number 136. Shyam and Hari have two identical pieces of marble chips with the same mass that take equal volumes of dilute hydrochloric acid with the same concentration in two different test tubes. Shyam puts the marble piece directly into the acid, whereas Hari powdered the marble piece and puts it into the test tube. What will be the correct observation made? So reaction should be faster. ஷாம் ஹரி ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் மார்பிள் சிப்ஸ் இருக்குது, ஒரே மாதிரி இருக்க ரெண்டு மார்பிள் சிப்ஸ் இருக்குது. ஷாமு என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் அந்த மார்பிள் சிப்ஸை அப்படியே டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் போட்டுடுறாரு. ஹரி என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் பவுடர் பண்ணி டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் போடுறாரு. அப்போ பவுட்ரு பண்ணி போட்டதுனால சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால பவுடருக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் ஹூஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் யாரோட இது கரெக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ரியாக்ஷன் இன் அரீஸ். ஏன்னா அரீஸ் தான் என்ன பண்ணால் பவுடர் பண்ணி போட்டது. அதனால் ரியாக்ஷன் இன் அரீஸ் டெஸ்ட் டியூப் வில் பி ஃபாஸ்டர். ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். இஃப் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா increases, reaction also will be faster. Number 137. pH paper is separately dipped into two different solutions X and Y. ஒரு pH paper எடுத்துன்னு two different solutionல dip பண்ணுறாங்க. Color of pH paper turn pale green in X. So pale green in X, blue in Y. blue color வந்து alkaline, அதாவது பேஸ்க்கு blue. பேல் க்ரீன்ன்றது என்னன்னு சொன்னால் ஆசிட்க்கு. அப்போ எக்ஸில் என்ன இருந்திருக்குன்னா ஆசிட். இங்கே எக்ஸில் ஆசிட் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஆப்ஷனில் வந்து HCl ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஒயில் வந்து என்ன இருக்குன்னா பேஸ் இருக்கணும். இங்கே பேஸ் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். கொஷின் நம்பர் 138. An element has two shells and has double the number of electrons in its valence shell. So 2 shell means first shell is K shell, another shell is the L shell. So the element has two shells, that is K and L. ஒரு எலமெண்ட் வந்து ரெண்டு செல் இருக்கணும், அது K ஷெல் ஒன்று L ஷெல் ஒன்று.
double the number of electrons in its valence shell. So valence shell வந்து கேல இருக்கிற electrons மாதிரி டபுளாக இருக்கணும். அப்போ கேல வந்து எப்பவுமே 2 electrons இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ கேல இருக்கிற electrons மாதிரி இந்த valence shell வந்து அவுட்டரில் வந்து டபுளாக இருக்கணும். அப்போ டபுளானா 4 இருக்கும். 4. So the valency of the element could be 4 இருக்கிறதுனால 1, 2, 3, 4. அப்போ option is 4. 4 is the right answer. This element represent carbon, but they did not ask in question. So the valency of the element could be 1, 2, 3, 4. So option 2 is the right answer. Answer is 4. Question number 139. Priya and Karthik wanted to study about diffusion among liquids. They took identical beakers and poured 100 ml of water, that is H2O, in both the beakers. Priya heated the water to 50 degrees Celsius, but Karthik maintained the water at room temperature. The both added 5 drops of ink into the beaker. What will the notice? இங்கே 2 பீக்கர் எடுத்துக்கிறாங்க. பிரியா ஒரு பீக்கரு, கார்த்தி ஒரு பீக்கரு. ரெண்டு பேருமே 100 ml வாட்டர் எடுத்துக்கிறாங்க. இதுலேயும் 100 ml, இதுலேயும் 100 ml. ஸோ 100 ml வாட்டர், இதுலேயும் 100 ml வாட்டர். ஸோ பிரியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் 50 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணுறாங்க. பட் கார்த்தி வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் 5 ட்ராப்ஸ் ஆஃப் இங்க். ஸோ 5 ட்ராப்ஸ் ஆஃப் இங்க் வந்து இவரும் ஆட் பண்ணுறாரு. யார் கார்த்தியும் ஆட் பண்ணுறாரு. 5 ட்ராப்ஸ் ஆஃப் இங்க் வந்து பிரியாவும் ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ டிஃபிஷன் வந்து எதில் வேகமாக நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கலர் ஆஃப் ink spreads faster in Priya's beaker because when the temperature increases, the diffusion also increases. So that option 1 is the right answer. Color of ink spreads faster in Priya's beaker. Question number 140. Aluminium 1327 loses electrons and forms trivalent cation. This ion will have trivalent cation. So tri means it may be, it loses 3 electrons. Tri means 3 electrons lost. So Al 1327. Here 13 represents number of electrons. So after losing 3 electrons, this will be 10 electrons. 10 electrons. Then protons, nothing will be changed. So 13 protons will be there. Here 13 represents number of protons and number of number of electrons. So number of protons and number of electrons. So only electrons, 3 electrons lost. So 3 electrons lost means 10 electrons will be there. 13 protons will be there. So option 2 is the right answer. 10 electrons and 13 protons. Question number 141. When CO2 gas is passed through lime water, that is CaOH2, that is calcium hydroxide, the solution turns milky. This is due to the formation of, so lime water and carbon dioxide. So CO2 passed through the lime water, calcium hydroxide, which gives calcium carbonate and water. So this is due to the formation of CaCO3, calcium carbonate. So option 1 is the right answer. Question number 142. A set of students went on a nature trip where one of the students disturbed the honeycomb by throwing a stone on it. Few students were stung by the bee. A person gathering medicinal plants came to the rescue and applied the extract of some leaves, which relieved the students of their pain. The chemical nature of leaf would have been. குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நேச்சர் ட்ரிப் போயிருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த தேன் கூட்டை வந்து கல்லெடுத்து அடித்து கழிச்சிட்டாப்பில். அதனால் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் வந்து என்ன பண்ணிச்சுன்னா தேன் ஈக்கள் வந்து கொட்டிடுச்சு. அதனால் வந்து அவங்களோட பெயினை வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பர்சன் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண வந்து அந்த லீவ்ஸ், அந்த இலைகளை புழிஞ்சு வந்து அந்த கடித்த இடத்து மேலே, அதாவது கொட்டின இடத்து மேலே வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க. அப்ளை பண்ண உடனே இது ரிலீவ் ஆகுது, அதாவது பெயின் வந்து ரிலீவ் ஆகுது. அப்போது என்ன ஆசிட் வந்திருக்கும் அந்த பீயோட ஸ்ட்ரிங்லேருந்து, அதுக்கப்புறம் என்ன அப்ளை பண்ணால் அது வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் பி கண்டெயின் ஃபார்மிக் ஆசிட். ஸோ அந்த தேன் கொடுக்குல இருந்திருக்குன்னா ஃபார்மிக் ஆசிட் இருந்திருக்கும். அது வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணால் என்னென்னா அது ஆசிட் இருக்குது, ஃபார்மிக் ஆசிட். ஆசிட் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணது என்னன்னா கண்டிப்பாக பேஸ் வேணும். அப்போ பேஸ் தான் என்னன்னு சொன்னால் செகண்ட் ஆப்ஷன் பேசிக் இன் நேச்சர். த கெமிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் லீஃப் would have been basic. So option 2 is the right answer. Number 143. Metal A reacts with water to give B. Then B is used for whitewashing. So this is clue, whitewashing. This whitewashing is calcium hydroxide.
On heating B gives C. C reacts with water to give back B. Identify A, B and C. Metal A, that is calcium, react with water. So H2O, which gives whitewashing, that is calcium hydroxide. This will be B. So this will be, metal will be A. Then next, this on heating B, this B heat பண்ண போறோம். So CaOH twice by heating, which gives calcium oxide and water. So which gives C. அப்போ இது வந்து C. Then C react with water. இந்த C வந்து இதோட react ஆன உடனே திருப்பி calcium hydroxide மாறிடும். So அப்படியே reversible reaction. So CaO plus H2O. That C react with water, which gives back B. Back B means what is B? Calcium hydroxide. So CaOH twice. So A is calcium, B is calcium hydroxide, then C is calcium oxide. So option 3 is the right answer. Question number 144. P, Q and R are three metals that undergo chemical reactions as follows. Here P2O3 plus 2Q gives Q2O3 plus 2P. Q can replace P. So Q, here Q is there. So Q replace P from P2O3. So that Q is more reactive than P. In this reaction, P can replace. So this P can replace R from RO. So hence P is more reactive than R. Then you can write in a order Q greater than P greater than R. That is QPR. They are asking the increasing order answer. So QPR. Option 2 is the right answer. Number 145. Which among the following is a correct representation of 360 gram of water? For hydrogen atomic mass 1, for oxygen atomic mass is 16. We have to select the two options. So first we will find the mole and the molecules. So mole, first we will find the moles. 2 moles or 20 moles we have to find out. Next, this much molecules or this much molecules we have to find out. So first, for number of moles, formula we know that number of moles is equal to given mass by molecular mass or atomic mass. Here given mass 360 gram. So 360 by molecular mass of water. So molecular mass of water H2O, we can write as 2H plus O. That is 2 into hydrogen atomic mass plus oxygen atomic mass. 2 hydrogen atomic mass is 1 plus oxygen atomic mass is 16. So 2 plus 16 is 18 gram. So you can substitute molecular mass of water is 18. If we divide, we will get 20 moles. So one of the answer is second option, 20 moles. Next, molecules given. Number of molecules, just substituting the values of moles. 1 mole is equal to, we know that 20 into 1 mole is nothing but 6.022 into 10 power 23 molecules. So if you multiply this, you will get 1.2044 into 10 power 25 molecules. So number of moles 20, number of molecules 1.2044 in 10 power 25 molecules. So according to this, option second is the right answer. That is second 20 moles, then fourth is 1.2044 in 10 power 25 molecules. So 2 and 4 are correct. So that option 2 is the right answer. Number 146. Metallic copper can be used to retrieve silver from silver nitrate solution. This is because silver nitrate இருந்து காப்பர் வந்து சில்வரை வந்து எடுக்குது. அப்போது காப்பருக்கு வந்து என்னன்னு சொன்னால் ரியாக்டிவ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். எதோடனா சில்வரை விட. ஏன்னா சில்வர் நைட்ரேட்டில் இருக்கிற சில்வரை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுனால காப்பரோட ரியாக்டிவ் வந்து சில்வரோட அதிகமாக இருக்கும். ஸோ தட் option 2 is the right answer. Copper is more reactive than silver. Silver symbol is Ag. Thank you, students.